Twongeye kubaha ikaze nanone mwese mukurikira Star Technology. Aka kanya rero tuje n'ubundi tugira ngo tuganire ku makuru yabonetse nk'uko dusanzwe tubikora. Tuba tugenda tuganira ku makuru aba yagiye aboneka hirya no hino mu binyamakuru ndetse n'imbuga zizewe zitangaza amakuru ajyanye na Pi Network. Nk'uko bigaragara rero uru ni urutonde rw'ibihugu bigera kuri 27 byagaragaye ku isi bigenda bituruka mu bihugu bitandukanye biri guhatanira kuzakoreshwamo Pi Network. Aya rero akaba ari amasoko agiye ari mu bihugu bigiye bitandukanye, byo ku mugabane wa Aziya, Amerika, Afurika, bigiye bitandukanye nk'uko tugiye kubigaragaza hano. Ahambere rero ni isoko ryo mu Bushinwa ryitwa lgkm.net. Isoko riri ku mwanya wa mbere rero akaba ari lgkm.net, akaba ari isoko ry'Abashinwa. Akazi rya kabiri ari ryo pchat.biz, ryo ni isoko ryiswe isoko mpuzamahanga rihuriweho n'ibihugu bitandukanye. Hakaza pmall nayo ari iy'Abashinwa. Hakaza upi yo muri USA. Hakaza ku mwanya wa gatanu P Lion nayo ni yo muri USA. Hakaza P Goods nayo ni ya USA. Tamol USA, P File nayo ni yo muri USA. Hanyuma isoko rya rindi nanone ryo muri USA akaba ari P Network Market. Ayo masoko rero uko ari kuva ku isoko rya kane kugera ku rya 9, ntabwo ni amasoko 5 yose nakomoka muri USA. Hakaza nanone n'andi nanone harimo iyitwa P Network Market nanone ariko yo ifite extension ya net. Hakaza Pi Market, hakaza Sun Pi, hakaza PXU, hakaza Pay Pmall. Ubwo izo twe tuvuze hejuru ni zikomoka muri Vietnam. Hari guhera kuri pnetworkmarket.net, hakaza Pi Market, hakaza Sun Pi, hakaza PXU. Izo ngizo zose ni izituruka muri Vietnam. Hakaza nanone Pay Pmall ikomoka muri Netherlands. Hakaza izindi ebyiri ariyo PayPi ndetse na P-Chain Mall zikomoka muri Singapore. P-Chain Mall ari nayo ubu ngubu iyoboye izindi mu masoko yose muri rusange ari guhatanira kuzakoreshwamo ifaranga rya Pi Network. Iyi P-Chain Mall yo irazwi cyane ngira ngo murayimenyereye. Hakaza nanone irindi ku mwanya wa 17 ryo muri Turkiya ryitwa P Economy. Hakaza Pay Pmall yo muri Taiwan. Hakaza yitwa nanone P Network Jobs yo muri UK. Hakaza indi yitwa The Pi Lifestyle ikomoka muri Malaysia. Hakaza Pi Starton nanone yo muri Lithuania. Hakaza P Goods, hakaza P Trade Center, hakaza P Hub yo muri Nigeria. Hakaza P Mail Metro nayo ikomoka muri Nigeria, Lagos. Urumva ko Nigeria nayo ni igihugu kimwe muri Afrika gifite byibura amasoko ari mu yandi ahatanira kuzakoreshwamo ifaranga rya Pi Network. Hakaza Pi Togo, hakaza Occupy nanone yo mu Bushinwa. Aya ni amasoko agera kuri 27 yose ari guhatanira kuzakoreshwamo ifaranga rya Pi Network. Hanyuma rero izi zose uko ari 27 zikaba ziri muri testnet, harimo gusuzumwa uburyo yazakoreshwa mu guhaha hakoreshejwe ifaranga rya Pi. Ukeneye gutestinga nawe wareba muri description ukareba isoko rimwe muri ayo ngayo iryo ryose wakoraho, ukareba uburyo riba rimeze, ukareba se bijyanye no guhaha. Ariko cyane cyane twimenyereza gukoresha P-Chain Mall ko ni nayo igaragaza yuko ariyo izakorana na Pi cyane ugereranyije n'aya masoko yandi. Hanyuma rero reka dukomeze tureba n'iki kibazo nanone abantu benshi bakunze kugiraho kuri KYC, nayo reka twe kugenda tutayivuzeho ku kijyanye na KYC uko kiri mu bintu ubona ko bifite imbaraga cyane muri iyi minsi, aho
uhagarariye umushinga Dr. Nicholas yatangaje yuko muri ino minsi ishize hagaragaye umunsi imwe n'imwe hari kugenda hakora abantu barenga 100,000 KYC ku munsi. Urumva ko ni ibintu bifite move nziza bigaragaza yuko rwose KYC ishobora kudatinda cyane buri wese yamugezeho. Ibi ni ibintu twese tugomba kwitondera mu gihe tugiye gukora KYC, kuko ni ibintu bigaragara yuko hari abantu bari kohereza KYC rimwe na rimwe zigatinda kuba approved cyangwa se ntinabe approved burundu. Hari abagiye batwandikira batubwira yuko bakoze KYC bakabona ba applyinze ariko ntibe approved, ahubwo bakabona bimeze nkaho nta kintu ugeze ukora ugiye kuri pay KYC hariya muri pay browser. Ibyo rero bishobora guterwa n'ibintu, hano ni ibintu bine twamaze kureba bishobora gutera icyo kibazo. Icya mbere ni ugukoresha ID itemewe. Hari ama ID amwe n'amwe atemewe ku buryo uramutse uyikoresheje bitewe n'igihugu urimo ishobora kudakunda. Icya kabiri ni guhitamo ID, ubwo ni uguhitamo icyangombwa uri bukoreshe kidahuye n'icyo waploadinze. Iyo ugiye guhitamo ID type uri bukoreshe, ubwo n'ubwoko bw'ibikuranga, uhitamo passport, ugahitamo indangamuntu cyangwa se driving license, permis, ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Kimwe muri ibyo rero ushobora kugihitamo ugakoresha icyo utahisemo. Wenda wahisemo permis uka-uploading indangamuntu, cyangwa ukaba wahisemo passport uka-uploading indangamuntu. Ibyo nabyo bishobora gutuma KYC yawe itaba approved. Icya gatatu ni uku-uploading ifoto ya selfie mu mwanya wo ku-uploading ID cyangwa se icyo icyangombwa kikuranga. Hari aho ugera bakakubaza ifoto ya selfie, hari naho ugera bakakubaza ifoto ya ID imbere ndetse n'inyuma. Niba bagusabye ifoto y'imbere ufotora imbere nyine, niba bagusabye ifoto y'inyuma ugafotora inyuma. Bagusaba gufata selfie, nabwo iyi foto ya selfie ugafata selfie. Iyo binyuranyije rero nabyo bishobora gutuma KYC yawe itaba approved. Icyanyuma ni uko urimo urakorera ahantu hatabona neza, urimo urakora KYC. Video ufata niba itagaragara neza cyangwa ama ID wafotoye n'ibiki byose cyangwa se selfie yawe niba bitagaragara neza, nabyo biri mu mpamvu zatuma KYC yawe itemerwa ntibe approved. Ibyo rero ni ibintu ugomba kwitaho ukareba ahantu hasa neza. Ana mpamvu tubagira inama yo kujya mu mininga ku manywa kugira ngo nuramuka uhuye na KYC ujye uhita ukora KYC nta kibazo cy'urumuri ufite, ndetse ukaba ufite n'ibyangombwa byawe mu gihe utarakora KYC hafi yawe. Niba ari ID uteganya gukoresha ukaba uyifite hafi kugira ngo bitazateza ikibazo mu gihe ubonye KYC ugasanga ntago ufite ibyangombwa byawe. Ibyo byose rero ni ibintu ugomba kwitaho, ukareba ama video agiye agaragaza uburyo wakora KYC. ngira ngo mugenda muzibona hano naho iriho igaragaza neza step by step uburyo ukora KYC. So dukomeze tubyiteho rero, tubyitondere, kuko ibi ni ibintu bishobora kuguteza ibibazo ugahomba paye wamayininze mu gihe cyose cyatambutse. Turabashimira mwese twabanye. Amakuru yo n'undi nakagaruka uko akomeza kuboneka tuyasangira naho ubutaha.